Louis XIV a vécu chaque instant Illinois était certain qu'il était le centre du monde, le roi du soleil, la source de toute lumière et puissance. Mais sous cette brillance Illinois portrait un secret, aucune couronne ne pouvait s'y cacher. Il détestait la toucher de l'eau. Dans son long règne, un règne qui remodèle la France et a défini une époque Illinois ne ss accord que du bains. Just do. Ses médecins se tenaient firmes dans leurs avertissements, l'eau est dangereuse. Ils ont rempli son esprit de peur, lui disant que cela ouvrirait son corps à la faiblesse, à la maladie, à la mort. Et il les croyait. Chaque fois que sa peau s'ouvrit avec déplaise, chaque fois que la douleur se répandait sur son corps, Illinois a choisi de souffrir plutôt que de laisser l'eau le toucher. Il a repoussé la pourriture avec du parfum, se noyant dans de couches épaisses et de défense de musc et de rose, désespère de couvrir ce que était déjà insupportable. Ses vêtements, riches au-delà de l'imagination, sont devenus de pièges pour la sueur, les bactéries et la décomposition. Chaque couture, chaque couche incrustée de bijoux a pressé de la solide contre sa peau jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Pourtant, Illinois n'y changerait pas. Il faisait plus confiance à la superstition qu'il n'y faisait confiance à l'eau qu'aurait pu lui soucier. Ce que l'entourant ont ressenti le coup de ses pairs. Les serviteurs se sont penchés devant lui, bailant alors que l'odeur les frappait comme un mur. Les diplomates, tenus de respecter le monarque, n'y tremblaient pas de crainte mais de la coiffe aigre de blessures que n'ont jamais guéri. Sa présence était le pouvoir, mais si était aussi une punition. Aucun don d'or, aucun poids de gloire ne pouvait faire taire la vérité que s'accrochait à lui, une vérité si forte que même le plus courageux pourrait à peine supporter son entreprise. Louis n'était pas seul dans sa solite. Son monde a suivi son exemple. Pas de bains, pas de nettoyage, pas d'échappement de ce que le corps dégage et est maintenu. Le paradis en apparence, elle offre dans l'odeur. C'est ce que cela est devenu, pas juste pour lui, mais pour tous ceux que se sont reproches pour ressentir ce que coûte vraiment le pouvoir. Le poids de sa présence était plus que sa couronne, plus que ses armes, plus que la richesse qu'il a montré. C'était l'odeur, la pointure que elle a suivi comme un ombre qu'aucune lumière n'y pouvait brûler. Les serviteurs entrent dans ses chambers et s'évanouissent avant d'atteindre son côté. Les invites ont force de sourires alors que la gorge se fermait et que leur estomac se tournait. Les courtisans choquettaient la vérité insupportable mais n'ossaient pas laisser leurs voix respirer au-delà d'un souffle. Son corps était une prison de blessures pourries et de parfum aigre. Les plaies, la sueur, le parfum se couchant si épais qu'il est devenu son propre poison, tout cela a fusion dans une force que écrase quiconque est rendu trop près. Ce que se pensant à ces forces ont rapidement appris que le courage n'était pas suffisant pour le supporter. Chaque souffle près de lui était une punition, chaque seconde dans son entreprise un test d'endurance. Et tout comme son corps était enveloppé dans de l'or et de la soie pour couvrir ce que est enlevé en dessus, son règne n'était pas différent. La grandeur, l'illusion brillante de la perfection, a masque une pourriture plus profonde. Son palais le reflétait, magnifique en apparence, mais sous sa surface polie, tout était en décomposition. Ce que étincelait à l'extérieur est déjà effondré à l'intérieur. Pierre le grand portrait le poids de la transformation sur ses épaules, de navires, de villes, une nation traînée dans le futur par son testament seul. Mais alors que sa vision a remodel la Russie, son corps a raconté une autre histoire, celle qu'il ne se souciait jamais de changer. Il portrait les mêmes vêtements sales pendant de jours,
parfois de semaines, laissant la transpiration les tremper jusqu'au ce tu ilsse ridescent de crasse. Il sina au combat, trebucha dans les nuits ivres, meme capis en chair humaine avec la main de son propre chirurgien, tout en enveloppe dans le meme tissu pourris. Sa barbe est épaisse d'huile et de poussière, jamais lavie, ses chevaux émals adjutant en nodes gras. Il dégagait de la vodka versée dans sa gorge, de poudre à canon brûlé dans sa peau, de solite grave que s'accrochait à lui comme s'il livre de la terre elle-même. La pointeur portrait devant lui, frappant ce que s'approchait comme un arme. Les diplomates ont essayé de se tenir debout devant lui, mais certains se sont effondrés, non pas par peur de son pouvoir mais de l'air autour de lui, Lord était suffocant. Etc tu a fait, son peuple a suivi. Son tribunal est devenu son reflet, les hommes et les femmes que pensaient que si Peter ne levait pas, alors aucun ne devrait non plus. Ils ont copie sa solide alors tu ils copiant ses reforms, jusqu'au ce que sa cour devienne un fausse paire de solide et de décomposition, un miroir de sa propre négligence. Si Versailles était un palais de parfum sur la pourriture, la Russie est devenue un champ de bouteilles de sueur, de solide et de fumes de vodka. Mais à travers la chaîne, la reine d'or de l'Angleterre cache un secret encore plus sombre. Elizabeth, J. régnait avec le feu dans ses et l'éclat en sa présence, la reine vierge dont l'image même a été fabriquée dans la légende. Sa peau d'albâtre brillait, ses perruques ardentes s'évasaient, ses robes éblouissantes avec de détails impossibles. La poudre et le parfum ne pouvaient pas faire taire la révolte du corps, l'odeur aigre était implacable que elle a trahi. Ces teneurs pres d'Elizabeth, si était respirer le coup sombre de sa gloire radius et pori. Isabella de Castille apporte sa foi comme un bouclier, a convaincu que cela la rendait pure, convaincu tu elle la distinguait. Pourtant, la purite pour elle signifiait sans toucher l'eau. Elle n'a bain que deux fois dans toute sa vie, une fois lorsqu'elle est entrée dans le monde, et une fois lorsqu'elle a été donnée en mariage. Au-delà de cela, plus jamais. Elle croyait de tout son cœur que l'eau n'est pas purifié le corps, cela a corrompu elle-même. Wash, pensa-t-elle, était d'ouvrir la porte aux démons, d'inviter la mort elle-même à l'intérieur. Elle est donc enfermée derrière de murs de vêtements lourds, de robes superposées épaisses, non pas comme de la mode mais comme armure. Ils ont pige non seulement son corps, mais les peaux que rampant sur sa peau, les puces que se mordent dans sa chair, les éruptions cutanées que se propagent sans fin. Elle apporte sa foi en silence, mais son corps a raconté une autre histoire. Une histoire si piquante que ce que elle ont servi ont brûle de l'encens juste pour respirer. Pour lui donner de ordres, entendre ses paroles, sans se tenir debout, lutter contre un pointeur si tranchante, cela a fait pleurer les yeux. Un reine est masqué dans la sainte solite, mais un autre monarque apporte la Bible elle-même tout en reculant de péchés non laves. James VI, d'Écosse, que est devenu James I d'Angleterre, a donné au monde la Bible King James, de mots que ont fécond la foi pendant de siècles. Pourtant, l'homme derrière ce cadeau portrait un père si profond qu'elle gouvernait chacun de ses souffles. Il était terrifié par l'eau, convaincu que si n'était pas un guérisseur mais un tueur, un voleur de force, un poison de guise. Pour lui, le bain était un acte de faiblesse, et il n'y donc jamais cédé. Henry VIII se profile sur l'Angleterre comme une force de nature, plus grande que la vie dans ses appétits et en son pouvoir. Il a détruit les églises, casse de royaumes, dévoré de la nourriture et du vin avec un abandon, et a pris de femmes comme si personne ne pouvait le satisfaire. Pourtant, dans toute son indulgence,
un acte de soins tu il a refuse encore etate le plus simple, il nese baigneret pas. Il croyait what you repand de la maladie, tu il affablit le corps tu il précipitate dans sa jeunesse. Au lieu de cela Illinois est couvert de parfum, apporte de pomanders presses vers son nez et induit de pommade sur sa peau. Ils ne eloente pas nettoy. Ils sont seulement en terre ce que était de livre. Au fil de années, le corps que semblait autrefois invincible commence à le trahir. Sa jambe est devert avec de ulcers que ont de vogue pus dans les bandages destinés à les cacher. Son volume agrandi jusqu'à ce que chaque mouvement le trempen sur. Sa barbe attrape les restes aigres de faits tu il n'a jamais cesse de dévorer. L'air auteur de lui portrait la pointure de la nécrose, la douceur maladive de la pourriture se mélangeant à la netteté du vin, la lourdeur de la viande, le parfum écoeurant que sa n'a pas réussi à tout faire taire. C'est tenir devant lui était de faire face non seulement à la choléra d'un tyran, mais aussi à la décomposition del home, un rappel vivant que même les rois ne peuvent pas ordonner au corps d'Aubert. Le corps d'un tyran pourri tandis que son royaume se penchait dans l'obéissance. Pourtant, même de siècles plus tard, la butte elle-même masquerade une autre décomposition cachée d'un autre royal. Chaque coup de pinceau, chaque goutte de parfum, était un acte de père autant que la vanité. Elle croyait tu elle se préservait, éloignait l'âge et la maladie, alors tu en vérité, elle ne faisait que celler son corps du soulagement dont il avait envie. Son reflet a montre la perfection, mais si était la perfection sculptée dans le déni. Sa beauté était légendaire, mais si était un beauté construite sur un solide délibéré et effrayant. Au fil de siècles, les rois et les reines se sont vidés de soi, drapant leur corps de bijoux et noyant leur peau de parfum. Pourtant, sous chaque couche de splendeur, la solide est restée, sacrant à eux aussi étroitement que leurs couronnes. Ils craignant plus de l'eau tu ils ne craignant la décomposition, et en cette paire, leurs corps sont devenus de prisons de maladie, de pourriture et d'odeur implacable. Leurs courts eloquent inspire. Ensigns brûlent, les parfaits ont assombri l'air, mais rien ne pouvait effacer ce que était caché en dessous. La distance est devenue un bouclier. C'est tenir trop près d'un monarque, si en était pas seulement de montrer le respect, si était pour risquer la survie elle-même. Et donc la question persiste, est-ce majeste a été construite sur un tel pointeur, quelles autres vérités pourrissent encore derrière la couronne? L'histoire ne se termine pas ici. Derrière chaque portrait poli et bijou scintillant, Illinois peut encore y avoir un autre secret que les royals ne voulaient jamais que vous sendiez.